Dear panelists, are you all ready? Hari sir, Jamuna Yes. ma'am. Yes, we are Yes, sir. ready. Yes, sir. Yeah. Okay, we will go live in 30 seconds. Okay, great. A very good evening to one and all. On a evening, on a Saturday evening, I welcome you all to Malala Manorama's second session of the day. The topic for discussion is cyber forensic, cyber security, forensic services, and cloud computing. The session is hosted in association with Yenepoya, deemed to be University, Mangalore. Yenepoya University has a great experience in the field of education for the past and numerous years. Along with us, we have Mr. Hari Subramanian from IBM Innovation Center for Education, Mr. Mebin Wilson Thomas from Jain deemed to be University, Bangalore, Ms. Jamuna KM, lecturer of Yenepoya University. We have 3 sessions for today's session. The first session will be handled by Hari sir. The second will be handled by Mebin, and the third will be handled by Jamuna. Move on to the first session of the hour. I like to introduce Mr. Hari Subramanian sir. Hari sir is a leader of business development and academy relationship for the IBM Systems University Initiative, which is called IBM Innovation Center for Education for India and also the South Asian region. Hari sir has over 32 years of IT industry experience and is currently enjoying his 22nd year with IBM and has been closely collaborating with academic institutions for the last 18 plus years. At IBM, Hari sir has performed various cross-functional profiles, which includes leading the open source software and open standard initiative, project management, product development, globalization, systems integrator and enablement, management, and technical sales. He has also received the Excellence Award for his contribution towards the promotion of information technology in school education at the CIA Siksha Awards from then President of India, from the President of India, His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam. We are proud on behalf of Malala Manorama and the Yenepoya University and all the participants who are attending to the hourly session to be with you, sir. Over to you, sir. Thank you. Indeed, really a warm good afternoon to each one of you. And thank you so much for kindly inviting me for this session. I always enjoy having interaction with students in the past 20 plus years because it actually gives us also a lot of data points we learn during such interactions, especially young minds of the country. They are having abundance of inquisitiveness, and also they are looking forward to providing something. They challenge the status quo actually. So they are the ones who actually bring in some of the new elements, new solutions, new technologies in the future. So IBM has been front running for decades together
in terms of collaborating with universities worldwide. And of course, most of you might be knowing IBM has been there for over 110 years as an organization in the world, and we are present in more than 180 countries. And we are actually known for innovation and research in the past as well. In the last 28 years, IBM has been the leading innovator worldwide across any organization that you can put together. That is the kind of number of patents and research innovations that IBM has brought in the last year on year, last 28 years. That is phenomenal in terms of an organization. And that is exactly what we are looking at from students who join our partner universities like Yenepoya University. It has been a great collaboration with Yenepoya University, and IBM is working very, very closely in terms of collaboration in our in the curriculum of the program for students, and also working very closely in terms of the student knowledge improvement on some of these technologies that we are talking about today. So what we are specifically looking at is this is something that we have already spoken about IBM. You can always go back to some of the search engines and find out more about IBM. What we are talking today is about what is the kind of requirement which is coming from industries. So you will all be now joining the of course the academia from the university and learning such a graduation degree, and then further on you would be actually looking forward to a job in one of the organizations, or you may want to also look at starting your own organization. Okay, why take up a job? If you have the right skills, the right aptitude, you can actually start your own organization. So if you want to do that, let's say, then what is the kind of skills which are required? So you must be currently, you should actually look at that. So if you see this is the kind of trend which is happening. So this is a worldwide trend, including India. NASSCOM has been part of this study. NASSCOM is a body in India which actually works for the IT industry as a partnership of all the organizations coming together. So that they have actually done the study, and where they have found out that low skill job market is actually going away from the horizon. So people who are just plain graduate and joining the industry, and they were having certain roles which were there in the organization, those roles are actually going away. Okay, now those kind of, I'll give you a couple of examples of those roles. For example, testers, testing of code. Like when you write an application, a group of team members were actually employed to do the testing of the code before it is deployed in the customer locations. So those testing job roles are actually going away because automation and artificial intelligence is taking over those job roles. Okay, now even documentation for that matter of coding, those are also getting done by automated systems. So those job roles are actually going away. So you must be worried in the sense, okay, what is in it for me then? What kind of job roles that I would be taking then? There are this medium skilled job roles are basically people with some kind of an experience, let's say 3 to 5 years experience. They get into project management, architect's role. Those are the blue bar, the dark blue color bar that you can see, right? So that means you need experience to get into that role. However, you can see the bottom bar, which is actually sliding upwards, the orange color one. That is basically high skilled job roles, which means while you are graduating, okay, every institute is going to teach the same amount of knowledge when you are graduating for a particular course, right? However, if you are graduating and then learning some additional skills, let's say cyber security, cloud computing, analytics, okay, one of these technology skills, if you are going to pick up, then that actually pulls you up into a ladder where these are the kind of high skill job roles which are highly in demand. Okay, you can see that 56% increase year on year happening for those job roles. Okay, this I'm not saying this is actually done by an analyst worldwide, and they are talking about this. Okay, so you can also now let us see, this is again done by World Economic Forum, the study, and what they are saying is in the next 1 year, okay, what is the kind of job roles which are coming in? So 133 million new job roles are coming in. So it's not that
technology is coming in, so it's going to take away jobs, and so we'll be jobless, and that is not the scenario. Actually, there are more jobs which are coming in with these technology coming in. So these are like 133 million new job roles. Okay. However, there are some job roles like which are going to be redundant. Okay. Those are kind of we don't need people there, because those are kind of roles which are going away from the horizon as well. So let's look at like data analysts, okay, machine learning specialists, big data specialists, okay. You talk about information technology resources, cyber security professionals, okay. You also see that there is an information security analyst. These are the kind of job roles which are now coming in, and they're highly in demand now, okay. So you need to pick up one of these areas which is of interest to you. Get skilled while you are graduating. Utilize that number of years also to skill yourself in these at least one area, so that you are up in the ladder. You are starting off at a pace which is quite higher in the radar, right? Okay. So let's look at the market also, market size. Okay, these are some of the technologies which are kind of already in demand, deployed, applications are there. Okay, so let's look at cloud computing. It's about $600+ billion industry. Okay, and this is again, these are all resources are also available on the screen. You can see who are saying this, right? You talk about cyber security. It's again $280+ billion industry already. Okay, it's expected to grow year on year. These are all expected to grow. Analytics, again, you talk about almost like $450 billion as an industry. Okay, in the next couple of years alone. Okay, and analytics, if you see, is part of everything that you can think. Any industry, including like sports. Today there is India cricket match is going on, right, in England. So again, there are analysts who are there who analyze the situation, the ground, the opponents, their strengths, their weaknesses, right? Their bowling, their fielding, their batting strengths. Then you deploy your resources. Which team should be getting down, depending upon the opponent, the ground, the weather conditions, and things like that. That is all simple analytics, but at the same time, it actually goes through a lot of data. Okay, all the past data is analyzed, and then you bring out even the current form of the player is taken into consideration, and it is there are various analytics which is done on that. So let's look at e-commerce. Okay, we are all buying things from some of these e-commerce websites, right? Like Amazon, you go to Flipkart, or Myntra. You buy things online now. Now, when you go there, even those organizations are putting a lot of analytics and even cyber security, and these are all running on cloud using cloud technologies. So all these technologies come together to provide a solution. Okay, like when we talk about an e-commerce site, it is actually using your cloud computing technology because it's available from anywhere, right? You can access it through your mobile phone, your desktop, and then still your login credentials are available. So it's actually using a cloud methodology. It is actually providing those solutions, e-commerce solutions to you. And then they are also providing security to you. So while you're transacting, okay, your personal information is secured. Your credit card or your bank details are not supplied to the vendor. Okay, so that kind of protection can be only applied if you have a very well-defined implementation of cybersecurity, right? Analytics, again, that's AI, ML, and analytics comes in very in a big way, because every time you go to those websites, it will actually get into your past purchases, okay, or people like you, what they are buying, okay, in your region, in your city, what kind of things are getting bought. So the suggestive information, you can see that so many list of products comes in there, right? Those are all based on analytics. Okay, there is also sentiment analysis which is done. For example, some of the social media platforms that you go to, like whether it is Instagram or Facebook, these are all again sentiment analysis goes in, and based on profiling of the user, the suggested information, the suggested posts are shown to you as a user. Okay, so no two user will see the same thing. That's the beauty of these analytics things, right? So these are some of the examples that I want to share. Any industry that you can think of, they're all using these technologies in a big way, and
they all need people like you to get really skilled on these areas, and deep dive skills, not just shallow skills of learning, okay, what is analytics, okay, I will learn something in the next 5-6 days. That's not enough. Okay, you have to have a deep dive understanding on each of these, at least one of these technologies, so that you become really relevant. The outcomes are very clear when you join the industry. Okay. So with Yenepoya University, we are for BBA students, we are having a data analytics program. For BCA and forensic students, we are running the cybersecurity and forensics program. So let's look at each of these areas as in a little more deeper. For example, analytics, what exactly we are talking about. Okay, we have just seen, I gave you a couple of examples of analytics being used, right? However, let's see how analytics is used on the internet. Okay, we all use internet now. We can't live without internet, right? So, however, in the last 1 year, 2020, every minute how internet was used is what is being shown on the screen. You see, in 1 minute, that is 60 seconds, almost like 4.1 million search queries were done on Google search engine. Okay, Netflix, 7,64,000 hours of Netflix was watched every 1 minute. Okay, and product like WhatsApp was used, like 19 million text messages are being sent. You see, almost like 1.1 million USD were spent on online shopping. Okay, and this data is not just for, I'm talking about not for 2020. I have this data from 2010 onwards I have, and this data is increasing year on year. Okay, you see 190 million emails are being sent every minute. So imagine the number of volume of data which is getting created, right? It's getting stored somewhere, right? Some servers, these data is getting stored, and these are all online data. Okay, and it is increasing. 2021 is going to be a multi-level increase on this data. I'm sure about that. Okay, and this is something. One is that, okay, the volume is increasing, but what are we going to do? Industry is actually looking at this data. They want to actually analyze the data so that they can actually showcase their products and solutions according to your likes and dislikes as a user. Okay, so for example, if you go to a social media platform and they see that, oh look, I like this bike very much because I rode this bike with my friend, and I really like the speed at which and the grip that it was holding on to and the power that the bike had. I really like. So if you post that, that means you are as a user, as a consumer, you are posting one positive aspect of that product, right? And that is like 1,000 times better than what advertisements can do. Okay, so as a user, if you promote a product, that is what the organizations are looking at. So they want to understand as a user what exactly your likes and dislikes are. Okay, and then so that they can align their products and solutions accordingly. Okay, so let's see further. How do you break down analytics? Okay, there are various aspects of analytics. Okay, you see, there is a descriptive analytics, which actually analyzes the history, right, the past, and then it brings out elements. Let's say, what are the positives out of those action, or what are the negatives out of those action? How can you rectify them, right? So that is descriptive analytics. There are also diagnostic analytics. So you analyze, let's say, if there is in a match, like let's say, if you lose a match, or if there are 2 or 3 wickets have fallen, then you analyze. It's basically diagnostic, so that you immediately provide solution to it, so that that small nip does not result in a complete loss of the match. So you analyze it. So that is all diagnostic analytics. In a business, if there is a dip in let's say sales figures, the sales heads will be really worried, and they will come together. They will ask the analysts to provide information as in why there is a dip in the sales. Is there a competition which has come up? Is there a new product from our competition which has come up, or any problem with our supply chain? So these are the things that they start analyzing. Okay, and again, that is a different type of analytics which comes in. Okay, predictive analytics is that you you look at the scenario, you look at the data points, you look at the competition, and then predict, okay, what is going to happen. And those are again tools which are available to do that for you. You provide information to it,
and create a dashboard, and that will create your predictive analytics. And then you change some parameters and you will see a different results. So these are again used in a big way by businesses to analyze their market and market capabilities. They analyze the products positioning, where to position, when to launch, where to launch, right? And how the consumers are going to behave and things like that. Prescriptive is again is basically talk about like as a senior management, people would like to analyze the situation and then say that, okay, now let us take following 1, 2, 3 action so that we can take maybe the results might be different if you do this, right? Again, prescriptive analysis can be done only if you have data, the right data. And prescriptive analysis has different variants, like you have a decision support system, your decision automation system, that is automatically things can change. If there are results which are varying, the actions can be automatically taken without any human intervention. Okay, so this is how there are various elements which are available, and we provide training on skills on all of these areas that we are talking about. Okay. And in cyber security, which is basically, if you look at from the perspective how and where cyber security is used, we saw analytics being used in almost every business that you can think of, whether it is healthcare, telecom, oil and gas, sports, right? Yeah, or agriculture for that matter. Okay, you want to analyze which particular plant will yield better results, right? Based on the soil condition, weather condition, right? So any business that you can think of, analytics plays a role. Now, how does cyber security plays? Cyber security is working as a backbone of all the business that you can think of. It's basically protects your business, okay, from negative eyes, okay, negative hands. Basically, there are people around who may want to just get into your system, your organization system, and then spoil it, okay, and spoil it in various ways. One is that your data, okay, your user data, your banking information, your personal information, these are all data, right? Now you would want to protect it so that nobody penetrates that and then maybe corrupts that data. Okay, so that's one protection. The second protection that you would like to do is on your network, okay, your organization's network, so that anybody from external source cannot get into your network. So there is a protective system that you put in and security that you put in so that people without valid credentials log into your system. Okay, so that is the protection that you can do in a network area. Then you can also protect your applications. So for example, you might be running a web-based application, so which is open for attack, right? Cyber attack. Now you may want to protect it so that that application is not brought down. You would have read about in newspapers and right, where about like some large organizations website came crashing. It was cyber attacked, right? And then it took days or months together to bring it back. Okay, and that is because they did not do any protection of their website. Okay, so that is again on the application side. And there are mobile apps are also available, right? So which again needs protection. So these are different various types of protections which are so your application security, your network security, your data security, right? And then there are like storage security that you do, right? So there are various such forms of security which are available. Like people who are having cloud, if they have implemented cloud computing in their organization, there is also cloud security, which is a different form of security, because there are in the cloud computing also, if you see, there are various forms of cloud computing. One is a private cloud computing, like as an individual, you may want to set up a cloud within your organization or within your house. Let us say you want to set up a cloud so that your computer, your computer or for hard disk, or your printer, your scanner, these are all shared resource. These can be shared resource. It can be accessed by anybody within that network, right? So it's a private cloud, so nobody outside can access it. It's all protected. There is also a public cloud. For example, government, state governments or central government may want to provide some data or applications which are available to the public at large.
So that is a public cloud that is being offered. There are also mix of these. Okay, there is a possibility that you may want to actually offer a hybrid cloud. It is okay, whereas there are some portion of the cloud is private, which is protected in a nutshell, and then the rest of the portion is available as public. Let's say a university like Yenepoya University. There are some portions of their information and application that might be given as a public thing, so that anybody can log in and see those information or read about that information. But there are internal things like your student records, your mark sheets, your fees information, all that can be protected, because those need not be taken out, right? Nobody should read about your marks, your personal information like your date of birth and mobile number and things like that. Those are protected in a private environment. So that's a hybrid model of cloud. Now, you need security in all the three models. So you would want to implement security, that is cloud security, in all of these three models in different forms and shapes. So you have to learn cloud computing, you have to learn security, and you have to learn how to implement both together. And that's exactly what you will be doing when you are joining the Yenepoya University. And then there is another element in cybersecurity which is called forensics. Now that is very, very key area. You would have seen that how many ever you put locks and security, there is some element of maybe 0.001% of chance of breaking in, right? And then once if it has happened, let's say, how do you trace back? How do you find out from which server, where that attack has happened? And then how do you mitigate it, right? So that's what you learn about in forensics. You learn about the science of mitigating it and the science of finding out how that penetration happened, so that next time it cannot be happening. And also you can also find the culprit and catch him. So that's all done through the cyber forensics learning. So cybersecurity is another big area. It's millions of jobs are available for cybersecurity professionals. And in fact, there was one data point which was shared with me some time back, was that about let's say if there are 100 cybersecurity professional jobs are available, how many people are available to take up those jobs with skills on cybersecurity? There were, for 100 jobs which are available, there were only about 8 people who were available with skills on cybersecurity. Imagine, so there are 92 positions available, but people don't have skills to take up those positions. So that is the kind of requirement in this area. So both data science, data analytics, and cybersecurity and forensics, these are so critical areas. If you have the right skills, the jobs are available for you. Okay, globally. So what we do as part of this program from IBM is we are preparing you along with Yenepoya University to be technically aware of these technology, at least one technology out of what we have spoken today, and through a well-planned execution methodology. Okay, both with Yenepoya University faculty members as well as IBM subject matter experts from the industry, they will all come together to help you to learn these technologies, okay, while you are graduating, so that there is an enhanced employability for you when you graduate from the university. Okay? You don't have to, post graduation, you don't have to again go and take up some course and take another certificate, right? So what we do from IBM is we bring in subject matter experts from various industries, from within IBM, from globally, from people all over the world, and they actually interact with you. They help you learn these skills along with the faculty members of the campus. So there is an online platform through which you get access to these courses, interactions also, where you get an ID and a password so that you can log in and learn these skills. You will also be getting to do work on projects which are industry aligned projects. So you, for example, if you have learned analytics as course, you would also get a project on any industry that you can think of, and I'll implement the analytics learnings that you have done in the classroom for that project. Okay. So this is what I was saying. So projects can be from any domain. You can take up, let's say, banking project or a
healthcare project or a e-commerce project or a manufacturing industry informatic projects. And then you pick up skills on data science, and we will get you to do that project in that area. Okay. Similarly, for if you're doing cybersecurity, you can do a project for e-commerce industry. We will help you understand how to do that project and then implement your cybersecurity skills for that project. Okay, so that's what is called a T-shaped skill. A T, the depth of the T and then the breadth of the understanding of a business domain, so that you become a really, really technically aware professional when you join the industry. So at the end of the program, along with the degree from the university, you will also get a IBM certificate, which is basically awarded in the electronic form. So it's an electronic badge, which is awarded to all the successful students. This badge is basically, of course, you can print it and show as if it's a certificate, but the power of the badge comes in when it is used electronically. Okay, you can use it in your LinkedIn profile, in your social media platforms. You can use it in your email. So every time you say a mail goes, this badge also goes along with it. It provides that capability, your skills that you have. It showcases that to the receiver, right? And this anybody clicking on this badge, it takes them to a IBM server and validates that yes, this student has got this badge, and these are the skills that the student has. So this is information that comes additionally when somebody goes and looks at the badge. Okay, so this is awarded at the end of the program. When you successfully graduate from the university, you also get this certificate from IBM as part of the program. So we do many activities as part of the program. Just in a nutshell, what I would like to cover is that there is the curriculum has been designed together with the university. There are many guest lectures, seminars, webinars which will be organized. Every semester you will be seeing and learning from these experts. And then there are a lot of non-academic, however related to your learning, will be also organized, like ICE Day, poster competition, hackathon event, project events, paper presentation. These are the events that will be continuously we organize in the campus for students to have many such interactions with the industry, and you learn from doing things. Okay, it is just not theoretical learning. There are labs with every course. There will be labs associated with it, so that you learn by applying your learning into a technology. Okay, and doing a project. Okay, so that way your learning will be complete. So projects, again, I spoke about it already. These are the kind of various kind of projects. Any industry you can think of. Say that you want to do a project for media and entertainment. There will be projects listed there, and then you will apply that technology knowledge into that particular project. Okay, so like this is a hospital management system you want to develop, let's say. So what all goes in there? Okay, you'll be learning that. We will teach you about that, and then you can create a project in that area using the technology knowledge that you have learned in the classroom. Like this is again core banking application. What goes in? Like you go to a bank, right? You see people sitting there and then transacting with you. But there are so many things which are happening at the back end. That is what is the application that we're talking about, core banking application. Okay, how service goes in, how the service is processed, right? If, for example, if it's a loan, if somebody is asking for a loan, what are the processor, how the approval cycle goes in for loans, right? All that you learn and apply it, or create a project around that. That is what we are going to help you. Now, these are some of the snapshots. I want to show it to you. Some really worldwide delegates from IBM and other organizations. They come to the campus and interact with students during the course of the program. So you learn a lot of things from technology experts, business leaders, and then ask questions from them. And in that process, you learn everything that's happening in the industry, right? These are again poster competition. The students actually design these posters and explain it to some of the worldwide leaders and industry experts. So you explain and then win certificates and prizes as part of these events as well. This is ICE Day celebration in a campus where students perform and they also interact with the subject matter experts who visit the campus during those times. And then there is also we do a hackathon event during the ICE Day.
where students are given a problem statement and they are asked to actually come out with solution, and that solution has to be done within about 24 hours. Okay, and students do, because of the skills that they have learned in the past, right, during the semester, and they actually perform and create those codes within one day. All these things are done. This is what we do in the campus as part of the program. Okay, now these are some of the success stories. Just wanted to show you what kind of organizations pick up students with these skills. Okay, and these books that you see on the screen have been actually written by our students. Okay, these are while they were graduating, they had still not graduated at that time, and they had written these books, and they are available for people to pick it up, right? Now these are again some of the blue tigers who are already students who are graduated from the program, and they are in the industry right now. Like Chaitanya Agarwal, he got picked up by Dell Research Lab. Imagine, this is like unheard of, like a research lab coming in and picking up students who just graduated from a university. And this Chaitanya has now 3 patents against his name on cloud security area. Okay, so it's such a critical area, and he went in and showcased his skills, and he has 3 patents against him. We are so proud of such outcomes. For example, Shivani Gambhir, she again co-authored a book on cloud migration. So for example, from the client server based architecture to a cloud based architecture, the application which is running, that has how to migrate that into a cloud, right? Cloud, and virtualize that application. She has written that book. Okay, and people like Siddhant Agarwal, he said, okay, no, I have real good skills, so why should I join an organization? I can start my own organization. So he went ahead, and he's a successful entrepreneur now. He's running his business with some of the top multinationals as partners with him in the organization, and he's doing a really, really good job. And there are people who have joined IBM as well as part of the engagement. So I will take a pause here. If you had sent any questions, I can take it up. Otherwise, I'm here. We can take the questions post the session as well. So thank you all of you, and each one of you, I wish all the very best in your careers. Thank you, sir. Thank you so much for the wonderful session and sharing your experience in the field of IT. Thank you so much. The next session will be led by Mr. Mebin Wilson Thomas, sir. Before that, an announcement to all the participants. Those who have any doubts, please click on the icon which is available on the right top corner of your mobile screen. Your chat box will be open. You can post your doubts in the chat box, which will be answered by the panelists and experts of the session during the Q&A. The next session of the evening will be led by Mr. Mebin Wilson Thomas, who is currently working as an assistant professor in the Department of Forensic Science at Jain deemed to be University, Bangalore. He's the founder of Cyphotech and co-founder of Evidence Analytica Laboratory Private Limited, aimed at promoting training and research in the field of forensic science, data science, and psychology. He also serves as a visiting faculty in forensic science at Symbiosis Law School, Hyderabad, and visiting faculty in forensic psychology at Christ deemed to be University, Bangalore. He has completed bachelor's in psychology, physiology, and statistics, and master's in criminology and criminal justice administration from the University of Madras. He has also completed training in crime scene investigation, forensic ballistics, fingerprints, and questioned document examination. Also, forensic psychology from the Directorate of Forensic Science, Gujarat. He has presented research papers in both national and international conferences, despite contributing research articles to scientific journals. He has been invited to be the source person for over 100 workshops and training programs organized by different universities and colleges across India.
He is currently serving as the board of study member at Yenepoya and member and data analytics with IBM at Yenepoya University, deemed to be University Mangalore. He is a lifetime member in Indian Criminology and Forensic Science Association and lifetime member in Psychology Circle. On behalf of Malayalam Manorama and the participants, I welcome you, sir, to the session. Thank you. Thank you, sir. I hope I am audible properly. Yes, I sir. hope the audio is clear. Okay. So, warm good evening to all. So I think I can talk in Malayalam, no, sir? Anish, sir? Malayalam is fine, no? Or I need to continue in English? Anything is fine for me. No, you can mix it up, no problem. It can be Okay, Malayalam and English, no problem. Okay, not a problem. Fine. So first of all, Hari sir, thank you for your wonderful session. നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാൻ കൂടുതലും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സൈബർ ഫോറൻസിക് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിലാണ്. ഞാൻ ഫോറൻസിക് സയൻസിന്റെ ഒരു അധ്യാപകനാണ്. 7 വർഷമായിട്ട് ഫോറൻസിക് സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്. സോ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഫോറൻസിക് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോറൻസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സയൻസ് ഇൻ ലോ, അതാണ് സാധാരണ ഫോറൻസിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധാരണ ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ലെവലിലും ഞാൻ 2 സ്റ്റേറ്റിലും അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഫോറൻസിക് ലാബിലും വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ്. സോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫോറൻസിക് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഈവൻ ദോ കമ്പനീസിലും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ ഫോറൻസിക് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഒരു ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആയിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ഗവൺമെന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോളിസീസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരുപാട് പേപ്പർ വർക്ക്സ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ ട്രഡീഷണൽ ഫോറൻസിക് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സൈബർ ഫോറൻസിക് ഇസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് സൈബർ ഫോറൻസിക്കിന് ഒരു കാര്യം എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ പറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം നമ്മളൊരു 5 വർഷം പുറകോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രയോ മടങ്ങ് 100ഉം 150ഉം 200ഉം 250 മടങ്ങാണ് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ നിലവിൽ ബാംഗ്ലൂരാണ്, എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് കേരളത്തിലെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എനിക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു കൊലപാതകമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ക്രൈംസ് നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിഡൻസുകളാണ്, എവിഡൻസ് കളക്ഷൻ ആണ്. സോ എപ്പോഴും ഈ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ സാധാരണ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ബോർഡർലെസ് ക്രൈംസ് എന്നാണ്. സോ ബോർഡർലെസ് ക്രൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റമോ ഹാക്ക് ചെയ്യാനും അതിലൂടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് പെഗസസിന്റെ ഒരു വലിയൊരു അലിഗേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു ഇസ്രായേലി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ, സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്സ് ഒക്കെ സാധാരണ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിനെ ഒന്ന് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പല രാജ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പല രാജ്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, പലരും തുറന്നു തന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇത് വേറൊരു തരത്തിൽ അതൊരു യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, ഈ ഒരു 2021 5 മെയിൻ വെബ്സൈറ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ 5 മെയിൻ വെബ്സൈറ്റുകളാണ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡേറ്റ ബ്രീച്ചിങ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോമിനോസ്, അപ്സ്റ്റോക്സ്, ഫേസ്ബുക്ക്, എയർ ഇന്ത്യ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കമ്പനികളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഡേറ്റാസ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി അപ്സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധാരണ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു
ഒരു ഷെയർ മാർക്കറ്റ് പോലെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ അപ്സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരുപാട് ഡേറ്റാസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാൻ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാൻ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇമെയിൽ നമ്പർ, ഫോൺ നമ്പർ, ഇതിന്റെ ഒരുപാട് ഡേറ്റാസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതിലൂടെ ആ കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് സൈബർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്സ്. സോ ഓൾറെഡി ഹരി സാർ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. സോ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ലേമാൻ, ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്. സൈബർ ഫോറൻസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടന്നാൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡേറ്റ ബ്രീച്ച് ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സൈബർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രീച്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസ് ബ്രീച്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ബ്രീച്ചസോ നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. ഇതാണ് ഇതിന് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയും സൈബർ ഫോറൻസിക്കും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ ഇപ്പോൾ യെനെപോയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു BCAയോ അല്ലെങ്കിൽ BSc സൈബർ ഫോറൻസിക് ആൻഡ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ആൻഡ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആള് ഒരു അംബ്രല്ല ഒരു കിറ്റ് ബേസിക്കലി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പ്രോഗ്രാം കിറ്റോടെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അതായത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സൈബർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാം, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം. എസ്പെഷ്യലി Yenepoya IBM ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കോഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പം നേരത്തെ സരി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോ ഏതൊരു ജോലിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സൈബർ, നമുക്കറിയാം സൈബർ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഈ പറയുന്ന IT മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉണ്ട്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കോഴ്സിന് ചേരുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ 3 വർഷത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒബ്സൊലീറ്റ് ആവും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ലാതാവും. അതായത് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിക്വയർമെന്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പലർക്കും ജോലി കിട്ടില്ല, അതായത് പലർക്കും പഠിച്ചിട്ട് ജോലി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിക്വയർമെന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നു, ഇപ്പോൾ ഒരു കോഗ്നിസന്റോ അല്ലെങ്കിൽ IBM തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളല്ല, ഏറ്റവും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അവർ കമ്പനിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മൾക്കത് അറിയാമോ? ആ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന റിക്വയർമെന്റ് ആണ് കൂടുതലും കമ്പനികൾ നോക്കുന്നത്. സോ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ IBM ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ദ റീസെന്റ് ഇന്നോവേഷൻസ്, വാട്ട് ആർ ദ റീസെന്റ് തിങ്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് IBM-ലെ, കാരണം എല്ലാ സെമസ്റ്ററിലും നിങ്ങളെ IBM-ലെ അവിടുത്തെ അക്കാഡമീഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ട്രെയിനേഴ്സ് ആണെന്നായിരിക്കും നിങ്ങളെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ലാബ്സ്, ബോത്ത് തിയറീസ് ആൻഡ് ലാബ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുന്ന കരിക്കുലം മാത്രമല്ല, അത് കൂടാതെ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു 3 വർഷത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ എന്താണോ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടത്, IBM മാത്രമല്ല ഏതൊരു MNC ആയിക്കോട്ടെ, ഏതൊരു ടെക്നിക്കൽ ഫേമും ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനികൾക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം, അത് നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നിങ്ങളുടെ 3 വർഷത്തെ ഡിഗ്രിയിലൂടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഓൾറെഡി ഹരി സാറ് തന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലെയും സൈബർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്സിന്റെയും ജോലി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് അവരുടെ സ്കോപ്പ് എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളിൽ മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് കമ്പനികളിൽ, എസ്പെഷ്യലി ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസികളിലും ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യം വളരെ അധികമാണ്, എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഫോറൻസിക്, എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സൈബർ ഫോറൻസിക്സ്. ഇപ്പോ സാധാരണ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ നിലവില് ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി എസ്പെഷ്യലി സൈബർ ഫോറൻസിക്കും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ വരുന്നതാണ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സ്, പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ്, സൈബർ ഫോറൻസിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ്, പിന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസേഴ്സ്, ഇൻഫോർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ്, പിന്നെ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓഡിറ്റേഴ്സ്, IT ഓഡിറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖല, അതായത് ഒരുപാട്
ഡെസിഗ്നേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് സൈബർ ഫോറൻസിക്സ് ആൻഡ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി വിത്ത് അലോങ് വിത്ത് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യത വരുന്നത്? എസ്പെഷ്യലി ഇ കോമേഴ്സ്. ഓൾറെഡി ഹരിസാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇ കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് കെയർ, പിന്നെ ബാങ്കിങ് ഏജൻസികൾ. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് അറിയാം, നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൊറോണ വന്ന ശേഷമുള്ള, അതായത് ഈ പറയുന്ന കോവിഡ് വന്ന ശേഷമുള്ള നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഈ പറയുന്ന ഫ്രോഡുകൾ, എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രോഡുകൾ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഗൂഗിൾ പേയിൽ നിന്നും പേടിഎമ്മിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിലൂടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് പൈസ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ തടയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്സിന് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് സത്യം. പക്ഷെ പല മേഖലകളിലും ആൾക്കാർ, എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഡിറ്റക്ഷൻ കുറവാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം. മൂന്നാമതാണ് എനർജി ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റീസ്. പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ബോഡീസ്, എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം, ഇപ്പൊ CBI ഉൾപ്പെടെ, CBI ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് എന്റൈറ്റീസിലും ഒരു സൈബർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്സിന്റെ ആവശ്യകത ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ അധികമാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, ഈ പറയുന്ന എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ന്യൂസ് ലീക്കേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ 5 കമ്പനിയിൽ, എസ്പെഷ്യലി ഏറ്റവും എയർ ഇന്ത്യയുടെ, എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യയുടെ എത്രയോ പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ബിഗ് ബാസ്ക്കറ്റ്, ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബാസ്ക്കറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ ഹോൾസെയിൽ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഷോപ്പിന്റെ ഒരുപാട് ഡേറ്റാസ്, എസ്പെഷ്യലി അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഒരുപാട് ഡേറ്റയാണ് ബ്രീച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് അതായത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഡേറ്റ ബ്രീച്ച് ചെയ്താൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പലരും ചോദിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റിയാണ് അവിടെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയെ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കമ്പനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത് നഷ്ടപ്പെടുക വഴി അതിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി, ആ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയാണ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സോ എന്ത് സംഭവിക്കും? അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ ബ്രീച്ചസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി പോകും, അവസാനം അടച്ചുപൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടാണ് ഏത് കമ്പനിയും കാണുന്നത്. അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇരിക്കുന്ന ഡേറ്റ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ലോസ് പ്രിവെൻഷൻ, എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പറയും ലോസ് പ്രിവെൻഷൻ. അത് ഫിസിക്കൽ ലോസ് പ്രിവെൻഷൻ മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള വെർച്വൽ ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റ ലോസ് പ്രിവെൻഷനും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആധാർ ഡീറ്റെയിൽസ്, എസ്പെഷ്യലി ആധാർ കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ ഡീറ്റെയിൽസോ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ലീക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ വിത്ത് ATM പിൻ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ഈ കമ്പനികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഏജൻസിയുടെ ആവശ്യകതയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിശ്വാസ്യത എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നഷ്ടപ്പെടും. അതിലൂടെ ആ കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി നിയർ ഫ്യൂച്ചറിലും ഇത് തന്നെയാണ്, ഈ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു 2040 ഒരു 2030 to 40 ഈ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏതൊരു കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പം ആമസോൺ, ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ആമസോണിന്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, 2040 വരെ ഈ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സൈബർ ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്സ്, എസ്പെഷ്യലി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. 2040 വരെ അതിൽ ഫിൽ ആവില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതായത് അത്രയും ആവശ്യകതയാണ്. ഈവൻ ആമസോൺ പോലുള്ള ഒരൊറ്റ കമ്പനിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്, ആമസോൺ പോലെ ഉള്ള ഒരൊറ്റ കമ്പനിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുപോലെ എത്രയോ ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്, എത്രയോ IT കമ്പനികളുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ വാസ്റ്റ് ആയി വളരെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു മേഖലയാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, സൈബർ ഫോറൻസിക്സ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ്. എസ്പെഷ്യലി സാർ ഓൾറെഡി ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊരു ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഷൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നൈക്കിയുടെ ഷൂ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ
നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, കുറച്ച് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷൂവിന്റെ, ഈ പറയുന്ന നൈക്കി ഷൂവിന്റെ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത്. അതായത് എല്ലാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണ് സാരം. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂട്യൂബ് കാണുന്നു, നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ വ്ളോഗറിന്റെ ഭയങ്കര ഫാൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ വ്ളോഗറിന്റെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇരുന്നത് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്താൽ പിന്നെയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം വരുന്നത് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ പറയുന്ന യൂട്യൂബറിന്റെ മാത്രം വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും. സോ ഇതെല്ലാം കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണ്. സോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്താണ്. ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്താണ്. സോ ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന മേഖലയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് സ്കോപ്പ്. ഓക്കെ, പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല. ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ഫോറൻസിക്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ക്രൈംസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് ബയോളജിസ്റ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് ടോക്സിക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാബ് ബേസ്ഡ് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇതൊരു പ്രൈവറ്റില് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് വേക്കൻസീസും അതുപോലെ എക്സ്പോഷറും കിട്ടും. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ഇപ്പം ചില ആൾക്കാർ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആവാൻ ഒരുപാട് താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ദ പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ക്രാക്ക് ദ ഗവൺമെന്റ് എക്സാമിനേഷൻ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഫോറൻസിക് പോലെയുള്ള, ഇപ്പൊ സൈബർ ഫോറൻസിക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയം പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടില്ല. സാധാരണ PSC ടെസ്റ്റ് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ UPSC ടെസ്റ്റ് എഴുതി നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. എസ്പെഷ്യലി പ്രൈവറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ Yenepoya കോഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ IBM തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി തരുന്നുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും ക്ലിയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ when it comes to 6th semester, if you are able to clear all the papers, ഡെഫിനറ്റ്ലി IBM തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ പ്ലേസ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ IBM തന്നെ ആ ഒരു ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ 100% പ്ലേസ്മെന്റ് തരും എന്നുള്ളത്. സോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ഏറ്റവും അത് ഏത് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് IBM കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ Yenepoya യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങളോട് പ്ലേസ്മെന്റ് 100% പ്ലേസ്മെന്റോടെയാണ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളിപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസിൽ അറ്റൻഡീസിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Q&A സെഷനിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു അബിൻ സാർ. ഒരുപാട് നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി. അത് ഒപ്പം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവിധ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം Yenepoya യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പല ഗുണങ്ങളും അഡ്വാൻറ്റേജസും അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന പിള്ളേരുടെ ക്വാളിറ്റിയും എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് Yenepoya യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ്, കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് യെനപോയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ്, വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയി മാറ്റാനുള്ള കാരണം. NABH ഉള്ള സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അധികം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതിന് ഉപരിയായിട്ട് എന്താണ് യെനപോയ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു എംപവർമെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് മിസ് ജാമുന KM മാം ആണ്. മാം യെനപോയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തന്നെ യെനപോയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആർട്സ്, സയൻസ്, കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റിലെ ലെക്ചറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലെക്ചറാണ്. മാമിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ജാമുന മാം. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. എന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് മാം, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞിപ്പം മെബിൻ സാറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹരി സാറും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് മക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ IBMന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സ് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഒരു BCA റോബോട്ടിക്സ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് കൂടെ നമ്മുടെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒരു ആഡ് ഓൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഒരു ഡിഗ്രി മാത്രമല്ല, അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പീരിയൻസും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പേഴ്സൺസ് വന്ന് അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുകയും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും എല്ലാം കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള കോഴ്സായിട്ടാണ് നമ്മൾ കരിക്കുലം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവർക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല, കാരണം മെബിൻ സാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഹരി സാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിയാണ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാനായിട്ട്. സർ. മാം, കൂടുതൽ പേര് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത നമ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ച് അവർ റിമൈൻഡർ വിളിച്ച കോൾസിലേക്ക് വന്നൊരു ചോദ്യം, നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നത്, ഒപ്പം തന്നെ IBM ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എത്ര വർഷത്തെ പരിചയമാണ്, IBM സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് എങ്ങനെയാണ്, അതാണ് കൂടുതലും വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം. IBM ആയിട്ട് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിലും IBM ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇപ്പം ഡിഗ്രി ബാച്ചിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ബാച്ചുകൾ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ BTech, അതായത് BTech ലെവലിലും IBM ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾ റൺ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം പ്ലേസ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് IBM സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ട് IBM ബാഡ്ജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ലൈവ് പ്രോജക്റ്റുകൾ IBM കമ്പനികൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇന്റർഫെയറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കമ്പനികളുടെ ഇന്റർഫെയറോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ഇന്റർഫെയറോ ഉണ്ടാവില്ല. IBM ഡയറക്റ്റ് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ലൈവ് പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുക്കും. ആ ലൈവ് പ്രൊജക്റ്റിൽ അവർക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ IBM സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ്ജ് അവർക്ക് ലൈഫ് ലോങ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. മാഡം, പ്ലേസ്മെന്റ്സിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര്. പിന്നെ അഡ്മിഷന് നമുക്ക് ഡേറ്റ് എന്നത്തേക്കാ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്, അതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ സർ. അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ, ഐ തിങ്ക് സോ ടോബിൻ സാറ് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. അഡ്മിഷൻ നമ്മുടെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലിങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ സിറിൽ സാറെ? അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ? ലിങ്ക് തന്നിട്ടില്ല, എനിക്ക് 2 നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആ നമ്പർ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ. ആ നമ്പർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ. അതിൽ ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് സെക്ഷൻസ്, ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള കൗൺസിലിംഗ് സെക്ഷൻസ് 16th സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഡിയർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് യെനപോയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അഡ്മിഷൻ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും വിവിധ കോഴ്സുകളിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. കോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടിയും അഡ്മിഷന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, ടൈം ആൻഡ് ഡേറ്റ് എക്സെട്ര അറിയുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നമ്പർ ഞാൻ ചാറ്റ് ബോട്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. 8197565555. ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, 8197565555.
മാം ഇനിയും നമുക്ക് Okay. അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ചോദിച്ചോ. നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചാറ്റ് ബോർഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Okay, sir. ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു, പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹരി സുബ്രഹ്മണ്യൻ സാറും മെബിൻ സാറും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സിന് ഉപരിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യെനപ്പോയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൊളാബറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോട്ട്. ചാറ്റ് ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന മൊബൈൽ സ്ക്രീനിന്റെ ടോപ്പ് റൈറ്റ് കോർണറിൽ ഒരു ഐക്കൺ കാണാം. ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതായിരിക്കും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഞങ്ങൾ പാനലിസ്റ്റുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം നൽകുന്നതായിരിക്കും. മാം നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി എന്തോ ഒരു ഡൗട്ട്, ബിടെക് സൈബർ പറഞ്ഞോളൂ. ഫോറൻസിക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. ബിടെക് സൈബർ ഫോറൻസിക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിടെക് എനപ്പോയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡീംഡ് ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതല്ല. എനപ്പോയ റൺ ചെയ്യുന്ന ബിടെക് കോഴ്സുകൾ അത് VTUവിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത്, വിശ്വേശ്വരയ്യ ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ബിടെക് സൈബർ ഫോറൻസിക് ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ. I think so. വാട്ട് ഈസ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്, നിങ്ങളിപ്പം ഒരു സാധനം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ, കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആമസോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു. ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏത് രീതിയിൽ? നമ്മളിപ്പം എവിടെയെങ്കിലോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനം മക്കളുടെ കയ്യിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് എത്തിക്കിട്ടുന്നു. ഏത് രീതിയിൽ ഈ സാധനം നമ്മളെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തെത്തുന്നു? ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയാണ്, പേരൻസ് ആയാലും മറ്റുള്ള എല്ലാവരുമായാലും. അപ്പം ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റോറേജുകളും, ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ്, വെയർഹൗസിങ്, മൈനിങ്, ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റകൾ മൊത്തം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വിവിധ പാർട്ടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ഡേറ്റ വെയർഹൗസിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡേറ്റാസുകളും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടെക്നോളജീസ്, ഒന്നെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് അൽഗോരിതംസ്, ഡിഫറെന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻസ് ടെക്നോളജീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഡേറ്റകളെല്ലാം ക്ലൗഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ മാം. അടുത്തത് മാം ഇന്ദ്രജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്. സർ, ഹൗ ഈസ് ദ IBM പ്ലേസ്മെന്റ് വർക്കിംഗ് ഡൺ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൗ ഈസ് ദ IBM പ്ലേസ്മെന്റ് വർക്കിംഗ് ഡൺ മീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മാം IBM-ൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് അഡ്മിഷൻ പ്ലേസ്മെന്റ് ആകുമോ എന്നുള്ളതാണോ ചോദിക്കുന്നത്? അതായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ IBM സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ, അത് അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എനപ്പോയിലെ BC ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ BSc പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രോസസ്, എങ്ങനെയാണ്, അതായത് IBM എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അത് ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം. അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് കാരണം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈവ് പ്രോജക്റ്റ്, അതായത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന IBM എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസിന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് തരുമ്പോഴും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം, കുട്ടികൾക്ക് 6th സെമസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 5th to 6th സെമസ്റ്ററുകളിൽ ഇവർക്കൊരു ലൈവ് പ്രോജക്റ്റ് IBM ഡയറക്റ്റ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ IBM ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് എബോവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിൽ IBM ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതിപ്പം ഓരോ ഇതിലും അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിമിറ്റിന് മുകളിലേക്ക്, പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IBM തന്നെ ജോബ് ഓഫർ എല്ലാ മിക്കവാറും ഒരു 95% കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മാം. മാം, അടുത്തൊരു ചോദ്യം ശങ്കർ A എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഹൗ മെനി ബാച്ചസ് ഹാസ് ബീൻ പാസ്ഡ് ഔട്ട് ഫ്രം യെനപ്പോയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ സൈബർ ഫോറൻസിക്? സൈബർ ഫോറൻസിക് ഡിഗ്രി കോഴ്സ്
അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല സാർ. മാം ഓവറോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവുമായിരിക്കും. ഓവറോൾ അല്ല, ഡിഗ്രി കോഴ്സസിൽ ഇപ്പൊ സൈബർ ഫോറൻസിക് നമ്മുടേത് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടില്ല. ഗോയിങ് ടു ബി. ഓക്കെ മാം. മാം അടുത്ത ചോദ്യം, ക്ലാസ്സസ് എന്നാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്രജിത്ത് ഒക്ടോബർ പി കെ. ഫസ്റ്റ് വീക്ക്. ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് വീക്ക്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വീക്ക്. ഇന്ദ്രജിത്തിനും ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള സെയിം ഡൗട്ട് ആണ് എന്നാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്, അഡ്മിഷന്റെ കാര്യം. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഞാൻ നമ്പർ ചാറ്റ് ബോട്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും കൂടെ പറയാം. 8197565555. ഒരു നമ്പർ കൂടി നോട്ട് ചെയ്തോളൂ, 7618768710. ഒന്നുകൂടെ പറയൂ, 7618768710. യെനപ്പോയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അഡ്മിഷൻ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറാണ്. മാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റയാൻ അലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർ മാം, ഈസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഡു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഫോറൻസിക്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിടെക് കഴിഞ്ഞ ഒരാളായിരിക്കണം എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ആയിരിക്കും ബിടെക് കഴിഞ്ഞ ഒരാളായിരിക്കണം ആ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡിഗ്രി ലെവലിലുള്ള ചോദ്യമല്ല. അതായത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സൈബർ ഫോറൻസിക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഫോറൻസിക്. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഫോറൻസിക് ആളുടെ ബിടെക് ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ബ്രാഞ്ച് അതിനെ റിലേറ്റഡ് ഉള്ള മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഓക്കെ മാം. മാം നൈമ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നീഡ് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ഹോണർ. മെബിൻ സാർ. സോ ഫോറൻസിക് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. ബി എസ് സി പറ്റി അറിയേണ്ടത്. ബി എസ് സി ഓണേഴ്സ് അല്ലേ? അതെ സർ. ബി എസ് സി ഓണേഴ്സ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എനപ്പോയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എനപ്പോയിൽ ബി എസ് സി ഫോറൻസിക് സയൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, ബയോളജി അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, അതായത് PCM, അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോറൻസിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ബി എസ് സി ഫോറൻസിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. കാരണം ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. PCM വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഫോറൻസിക് സയൻസിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയ ഒരു ഏരിയയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഫോറൻസിക് ഫിസിക്സ് പഠിക്കും, ഫോറൻസിക് കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്, ഫോറൻസിക് ബയോളജി ഉണ്ട്, ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ഉണ്ട്, ലോ ഉണ്ട്, അതായത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ്, ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ്, ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട്, പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ സൈബർ ഫോറൻസിക് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫോറൻസിക് ആന്ത്രോപോളജി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏകദേശം ഒരു 10-12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ 3 വർഷം പഠിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക്, അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ BSc ഫോറൻസിക് സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഇതിൽ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക്, അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഫോറൻസിക് ലാബിലേക്ക് വരണപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് വരേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ MSc ഫോറൻസിക് സയൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ MScയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ്, അതായത് നമ്മൾ BSc ഫോറൻസിക് സയൻസിൽ ഏതാണോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു, MScയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച്, ഇപ്പം കെമിസ്ട്രിയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഫോറൻസിക് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ടോക്സിക്കോളജിയിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പം ഫോറൻസിക് ഫിസിക്സിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഫോറൻസിക് ബാലിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സിലേക്ക് പോകാം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോറൻസിക്, ഇപ്പൊ ചില ആൾക്ക് സൈക്കോളജി താല്പര്യം ഉണ്ടാവും, അപ്പൊ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജിയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സൈബർ ഫോറൻസിക്കിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സുകളോ, ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഈ കോഴ്സറ പ്രോഗ്രാംസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്നെപ്പോയെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകളുണ്ട്. പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ, ഇപ്പം പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന് ശേഷം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ആദ്യം സൈബർ വേണ്ടാന്ന് കരുതുന്നു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് വരാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ സാധാരണ ഇപ്പം കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ, ഇപ്പം കൂടുതൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും സയൻസ്, സാധാരണ PCM ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി പഠിച്ചു വന്നിട്ട് ആ ഒരു 2-3 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു കോഴ്സ് തീരാറാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര സൈബർ ഫോറൻസിക്കിലേക്ക് ഒരുപാട് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കുക, എസ്പെഷ്യലി പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കുക, അത്യാവശ്യം പ്രോഗ്രാമിംഗിന് ഒരു ബേസ് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാച്ചിലേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് PSc കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് സൈബർ ഫോറൻസിക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് കൂടുതലും ഈ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു മെബിൻ സർ. സർ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം വന്ദന എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Does BTech in cyber forensic or BCA in cyber forensic has more scope and job opportunities എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് നോമൻക്ലേച്ചർ, അതായത് ഇപ്പം BTech എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 4 വർഷ പ്രോഗ്രാം, ഇപ്പൊ BCA എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാം. ഈ സാധാരണഗതിയിൽ എസ്പെഷ്യലി സൈബർ ഫോറൻസിക് മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടുന്ന് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ സിലബസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത് ഈ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു നോമൻക്ലേച്ചർ ബേസ് ചെയ്തല്ല, നോമൻക്ലേച്ചർ ബേസ് ചെയ്തുള്ള അത് ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആ കാലം മാറി, ആ കാലഘട്ടം മാറി. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വരുന്നത് പുതിയൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. ഇപ്പൊ NEP എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു സാധനം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ സ്കില്ലുകൾ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ നമ്മൾ എവിടുന്ന് പഠിക്കുന്നു, ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു, അതിന്റെ സിലബസ്, ഇപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി വരുന്ന അതിന്റെ അക്രഡേഷൻസ്. ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം ജനപോയ എന്നാണെങ്കിൽ IBM തന്നെയാണ് അതിന്റെ കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയ സിലബസുകളാണ്. അവർ തന്നെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ എപ്പോഴും മറ്റൊരു സാധാരണ ഒരു BTech പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു BCA കോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും, സാധാരണ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്കുള്ള വിസിബിലിറ്റി കൂടും, അവർക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ സർ, പ്രണവ് B എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്ക പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കണം ഇത്. ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സുകൾക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പറയാമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഡെഫിനറ്റ്ലി. അതായത് ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം സൈബർ ഫോറൻസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സിനെ പറ്റി തന്നെയാണോ ചോദിക്കുന്നത്? ഐ തിങ്ക് സോ സർ. അതെ സർ, അതെ സർ. സോ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഞാൻ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഒരു പ്രൊഫൈല് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി ഒരു കുട്ടി, സോ ഷി ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹെർ ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഷി വെന്റ് അബ്രോഡ്. ഷി റൈറ്റ് നൗ കാനഡയിലാന്ന് തോന്നുന്നു. സോ റൈറ്റ് നൗ ഷീ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ കാനഡ ആസ് എ ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റ്. അതായത് ഈ മേഖലയ്ക്ക്, അതായത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, സൈബർ ഫോറൻസിക് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാം അത്യാവശ്യം എല്ലാം യൂണിഫോം ആയ, കാരണം എല്ലാ രാജ്യത്തും യൂണിഫോം ആയ കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ചെറിയ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസിലുള്ള വ്യത്യാസം, ചില അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിലുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങളും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കാനഡയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ബേസിക്കലി ഇപ്പം കാനഡയിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പം ഇപ്പം കാനഡയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് എടുക്കേണ്ടി വരും. അത് ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടല്ലോ, ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ നിങ്ങൾ യോഗ്യരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ചിലപ്പോൾ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയി ഒരു 1 year ഡിപ്ലോമ എടുക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എല്ലാ രാജ്യത്തിനും അവരുടേതായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ എവിടെ പഠിച്ചാലും, നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന BCA കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ BSc സൈബർ ഫോറൻസിക് കോഴ്സ് പഠിച്ച് അത് ഈ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും വാലിഡ് ആണ്. കാരണം Yenepoya യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എൻ്റയർ വേൾഡിൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു നോക്കാം. അതായത് നമ്മൾ പറയും ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മളിപ്പം സാധാരണ ഇപ്പം ചില കോഴ്സുകൾ ഇപ്പം ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റഡ് ആയും, ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടാത്ത ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് Yenepoya. നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി നോക്കാം Yenepoyയുടെ പേരുണ്ടോന്ന്. UGC ലിസ്റ്റഡ് ആണ്. UGCയുടെ കീഴിലുള്ള UGCയിൽ വരുന്ന ഒരു UGC ലിസ്റ്റഡ് സെക്ഷൻ 3 വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് Yenepoya. നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാമല്ലോ. അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സിന് അതിന് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസിന് വാല്യൂ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും. ഡെഫിനറ്റ്ലി, ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് ഇൻ ദാറ്റ്. താങ്ക് യു സർ. സർ, അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഹൃദയ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ്, വാട്ട് ആർ ഓൾ സബ്ജക്ട്സ് യു ആർ ടീച്ചിങ് ഫോർ ഫോറൻസിക് സയൻസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമുക്ക് ഇപ്പൊ Yenepoyയിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന UGCയുടെ സിലബസ് ആണ്.
നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ യു ജി സിയുടെ BSc ഫോറൻസിക് സയൻസ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ഹോണേഴ്സ് സിലബസ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ യെനെപോയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അതായത് നമ്മൾ ആ സിലബസ്, ഞാൻ അതിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പർ ആണ്. ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിലബസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ ആ സിലബസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതായത് നമുക്ക് 30% നമുക്ക് അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അതായത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് എടുത്തു കളയാനും പറ്റും. അത് നമുക്ക് UGC തരുന്ന ഒരു ലിബറലാണ്. അത് നമുക്ക് ഒരു ലിബറൽ ആയിട്ടാണ് UGCയെ കാണുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ, UGCയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ UGC എന്താണോ പറയുന്നത് ആ സിലബസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന 30% മാറ്റങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പം പുതിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഫോറൻസിക്കിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ഫോറൻസിക് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്താണോ റീസെന്റ് ആയി വരുന്ന ഇന്നോവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കണമല്ലോ. അതാണല്ലോ ജോലിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ സാധാരണ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി യെനെപോയ വളരെ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്കൊരു ജനറൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ സിലബസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു കീവേഡ് അടിച്ചു വെച്ചാൽ മതി, UGC BSc ഫോറൻസിക് സയൻസ് ഹോണേഴ്സ് സിലബസ്. നിങ്ങൾക്ക് PDF ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സിലബസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സർ, അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് കോഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. ജസ്റ്റിൻ സോണി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്. BCA വിത്ത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഫോറൻസിക് 3-year കോഴ്സ് ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം. എത്ര ഇയർ കോഴ്സ് ആണ്? അതായത് ഇന്ത്യയില് ഡിഗ്രി എല്ലാം, അതായത് BTech ഒഴിച്ച് BCA BSc എല്ലാം 3-year കോഴ്സ് ആണ്. ഇനി വരുന്ന മുതൽ, അതായത് ഇനിയുള്ള ഈ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി, അതായത് ഇപ്പം ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അതിങ്ങനെ പതുക്കെ അതിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വരുന്ന NEP അനുസരിച്ച് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ 4 വർഷമായിരിക്കും. 4 വർഷം ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ, 1 വർഷം MSc പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് 1 വർഷമായിട്ടായിരിക്കും ഇനി ചുരുക്കുന്നത്. അത് പുതിയ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇതുവരെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നിലവിൽ BCA അല്ലെങ്കിൽ BSc 3 വർഷ കോഴ്സുകളാണ് എവിടെയും, ഓൾ അക്രോസ് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ സർ, വീണ്ടും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. കുറെ പേർക്ക് അറിയേണ്ടത് അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ദയവ് ചെയ്ത് അഡ്മിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്യുക. ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. 81-975-65555. ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, 81-975-65555. ഒരു നമ്പർ കൂടെ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ, 761-8768-710. ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, 761-8768-710. സർ, ഏകദേശം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് പിന്നെയും വരുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ക്ലോസിംഗ് നോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത്? ഹരിസാർ അല്ലേ? So basically, Harisar, I think you can throw some light on a kind of overview of that program. Which program we are asking for? The same, BCA or BSc in cyber forensics. Oh, okay, so that's a 3-year program, and where about minimum of 7 subjects the students learn, and they get a graduate badge from IBM along with the project from IBM. So minimum 7 subjects are taught across 3 years. These പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് നമുക്ക് സിലബസ്, സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിലബസ്, അതായത് നോർമൽ സിലബസ് ഉണ്ടാവും. അതിലൂടെ അത് മാത്രമല്ല IBM സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. IBMന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും. പിന്നെ ഈ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വരുന്ന 3rd ഇയർ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ പ്രോജക്റ്റ്. ഇപ്പം പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നതല്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പം അതാണ് ഞാൻ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പം പേറ്റന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം പ്ലസ് 2 ലെവലിൽ പേറ്റന്റ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള ധാരണ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പേറ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളൊരു സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചത്, ഒരു പുതിയൊരു സാധനം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് അതിന്റെ പേറ്റന്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഞാനൊരു ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എക്സ്പേർട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക.
ഞാൻ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ഒരു പൗഡർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അതെനിക്ക് പേറ്റന്റ് കിട്ടാം. അത് എനിക്ക് പേറ്റന്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ അത് എക്കണോമൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അതിന് പൈസ കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോവിഷീൽഡ്, ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് കോവിഷീൽഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താണ്. ഈ പറയുന്ന കോവിഷീൽഡ് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച പറയുന്ന ഏജൻസിക്ക് എപ്പോഴും അത് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് അവരിലേക്ക് പോകും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് അതാണ് പേറ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ആ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു പേറ്റന്റ് കിട്ടും. ആ പേറ്റന്റ് വരുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നാണ്. പേറ്റന്റ് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനോ ആയിരിക്കില്ല. പേറ്റന്റ്സ് എപ്പോഴും വരുന്നത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നാണ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ തിങ്. താങ്ക് യു സർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിലേക്ക് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരികയാണ്. എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോടും ഒരു കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നിങ്ങൾ എവിടെ നിങ്ങളുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു, അത് നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ, നല്ലൊരു കോളേജിൽ, നല്ലൊരു പ്ലേസ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പോകുക. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് അഡ്വൈസ്. നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക, നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഏതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ തറവായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുക. ഇതുപോലത്തെ വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റഡി നടക്കുവാൻ വേണ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. വിച്ച് ഈസ് ഗുഡ്, വിച്ച് ഈസ് ബാഡ്, വിച്ച് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ മൈ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ള ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത്. ഈ അവസരത്തിൽ മലയാള മനോരമയുടെ പേരിൽ, യെനപോയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരിലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പാനലിസ്റ്റ് എക്സ്പേർട്സ് ആയ മിസ്റ്റർ ഹരി രാമസുബ്രഹ്മണ്യം സാറിനോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത്. വി താങ്ക് യു സർ ഫോർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഓൾ ദി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് മലയാള മനോരമ ആൻഡ് യെനപോയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ സ്പെയറിംഗ് യുവർ wonderful time with us. Thank you. Next, Thank you so much. Thank you, sir. Next, we had with us Mr. Mebin Wilson Thomas, sir. It was a fruitful session by all of you. എല്ലാവരോടും ഒരുപാടധികം നന്ദിയുണ്ട്. കാരണം പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ സെഷൻ എത്രമാത്രം ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തെങ്കിലും അത് വരുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ആസ്പിറൻസിന് അത് നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻസ് ആകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഒപ്പം ഇത് നമ്മുടെ യെനപോയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മിസ് ജമുന കെ എം മാമിനോടുള്ള നന്ദി മലയാള മനോരമയുടെ പേരിലും എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ പേരിലും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, ചൂസ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ, ചൂസ് ദ ബെറ്റർ വൺ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you everyone. Thank you. Take care all of you. Bye. Thank you sir. Thank you. Thank you sir. Thanks. Take care. Cyril sir.